पॉलिसी इतलेंच म्हजो क्वेश्चन की हे तुम्ही करतले काय म्हणून इव्हॅल्युएशन बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन यू हॅवंट डन यू आर जस्ट गिविंग फिगर्स No. बिकॉज आर ऑल कॉक अँड बुल स्टोरीज. स्पीकर सर हांव एक सांगपाक सोदता म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय हांगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. हे I can vouch for it. सांगता ते एक मिनिट स्पीकर सर सीएमआक रॉंग करता तू. You are becoming super CM. CM has given 2,899. You are saying 14,000. What is the actual figure, Speaker sir? Answer complete. Wrong केला. Sir, म्हणता एक figure हो म्हणता दुसरा this is on the figure. table of the house if you want. This is not false. Speaker sir, so what Chief Minister was saying was wrong. Speaker sir. Speaker sir, अजय ताजे भितर coordination ना. Speaker sir. Speaker sir. विजय मातसो लोकांक कन्फ्यूज करपाक हुशार. कसो कन्फ्यूज जालो? कन्फ्यूज जालो? सीएमान एक वर्षाचे सांगला हांव फ्रॉम 2014 to 2023 सांगता तेच तो कन्फ्यूज करता सीएम. अरे सर लाईन वाच. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर सीएम जेन्ना उत्तर दिता एक मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुमकां उत्तर दिता. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीएम जेन्ना उत्तर दिता तेन्ना सगळे मंत्र्यांचे वयर सीएम आसता. सीएमाचे उत्तर म्हणते फायनल. सीएमान उत्तर कितें दिलें हांगा बरोवन दवरलां 2,899 जॉब्स वर क्रिएटेड. आता हो येवन उठून सांगता कितें की 11,000 का 10,500 लेट मी कंप्लीट न्ही. स्पीकर सर टोटल एम्प्लॉयमेंट बरोबर. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. हांव कितें मागता हांव तुका सुळार मानना. तुम्ही पॉलिसी केली तुम्ही कन्वर्जनां दिली सगळें बरें आहा. अपोजिशन लिडर बसून घ्या. हांव तुमकां कितें म्हणटा की तूं म्हाका एक अश्युरन्स दी. कितें अश्युरन्स दी की तुम्ही एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट करतले IPBन येवपाक. आनी सेकंड आतां जेन्ना एल्टनान इशू काडलो की आपले किटॉल कितें येतलें तो आमदार थंयचो स्पीकर सर ताका कळपाक जाय कितें येतलें तें ताजो मतदार संघ तो. सो इशू कितें आहा इव्हॅल्युएशनान तुका कळटा वेदर लोकल्स आर फिट फॉर दोज जॉब्स ऑर नॉट. अदरवायज तुका स्किलिंगाचेर इशू येता ते. सो आय एम आस्किंग फॉर दॅट. हो दुसरीच खबरो सांगता. स्पीकर सर आमच्या मिनिस्टरान सांगला पळय न्ही एकदम बरोबर आसा. कशें बरोबर आहा? ऐक म्हजें न्ही तू आयकून घेयना तू उलयता चड. स्पीकर सर तांणी सांगला की टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज 10,832. इट इज ट्रू 2,899 जे गोवन एम्प्लॉयमेंट दिल्या आनी एट प्रेझेंट देर इज अ कन्स्ट्रक्शन फेज इज गोईंग ऑन. प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड त्या खातीर 4,054 हे नॉन गोवन एम्प्लॉयमेंट आसा थंयसर. प्रोजेक्ट एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही ते कन्स्ट्रक्शन फेज आसा. जेन्ना प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले तेन्ना 100% एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आमचो तो प्रयत्न आसा 100%. बट 100% ना तुजो प्रयत्न. तू आन्सर एक मिनिट स्पीकर सर त्या खातीर तेणी जे सांगला पळय न्ही इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही IPBन जितक्या जाणांक एप्रुवल दिला ताजेर करपाक घेतला. आणि एक्झॅक्टली एट द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जशें एव्हिएशन स्किल सेंटर डेव्हलप जाला फॉर द सेम टायम फॉर द स्किलिंग फॉर दीस टायप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हे स्किलिंग आमी सुरू करता. स्पीकर सर एक मिनिट विजय एक मिनिट जे आता जे एक मिनिट स्पीकर सर जे मुखेलमंत्रीन जे आता सांगला आणि व्हॉट मिनिस्टर इज सेइंग नाउ आय हॅव अ रिप्लाय. स्पीकर सर ना कसो Speaker sir, Yuri 1 minute, just 1 minute. Speaker sir, I have a reply. Project evaluation framework. The Honorable Minister has replied to this. You see what he says that they are still collecting data. The reply to D of my unstarred question 137. It is stated that the Goa IPB is in the process of collecting data of the number of Goans employed in projects approved by IPB. This is what you gave me today. Okay, nothing wrong. One minute. Maache sabar karo. I have another reply. Speaker sir from 6C. Yes, 6C ki uttar dila ministeran ki it states that on sub question C the Goa IPB has started collecting data and then data and speaker sir tu soilyar तेमी आमकां एक डेटा दिला हांवें विचारलें कितू गोंयकार कामो हे लिस्ट आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. इन दीस स्पीकर सर इट हॅज शोन सगळे एक इंडस्ट्रीन 55 गोवन रूम आहा. हे लिस्ट हेमगेलें जे मंत्रीन दिला हे कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर हांकां गोंयकाराचें पडोंक ना. हे आन्सर जे दिलाय स्पीकर सर इंतू इट इज स्टेटेड दॅट 55 गोवन 1 minute. हे झाले एक स्पीकर सर एक मिनिट. आता हांचेच हातून
सीएम एक मिनिट, एक प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणून आहा. प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणटा तो कितें? अंडर द एक्ट देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क. स्पीकर सर, हांव तुका विचारता की आर यू इम्प्लिमेंटींग दॅट फ्रेमवर्क? वाय? स्पीकर सर, सादी वस्त, तूं मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट जाली, ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली? एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें. सो आर यू अ पॅरलल टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन. टेल मी दॅट नाव, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर गोवन्स, यू आर कन्वर्टिंग लँड. कितें करता तूं? बिकॉज सर, सांग मरे म्हाका आत्ताचेर. बाबा, तूं एक पॅरलल दुकान उगडें केला काय म्हणून? बिकॉज सर, मान्य विजय सरदेसाय तो नाका जाल्लो आरोप करता. हांव परत एकदा ना सांगता. ना ना, आय एम गोइंग टू आन्सर हिम. नाही ताका संवय जाल्ली आसा, त्या खातीर क्लियर कट म्हणजे ह्या जो IPA फॉर्म केला इट इज स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री पर्पज. आणि एट प्रेझेंट मिनिस्टर आन्सर करतलो. एट प्रेझेंट प्रोजेक्ट इज गोईंग ऑन, प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड. तो आन्सर उरलेलो दितलो. तेच म्हणटा हांव, 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या. स्पीकर सर, तो आन्सर सांगता मरे. 80 प्रोजेक्ट 13च कंप्लीट जाल्या. विजय सरदेसाय, कितें जाता? केन्ना दिले ते स्पीकर सर, तो म्हाका म्हणटालो प्लेइंग टू द गॅलरी म्हणून. एक्चुअली ही इज प्लेइंग टू द गॅलरी. म्हणजे घुसपा गुंदड करपाचो कसो. प्लीज सिट डावन. माय जॉब. उलयनाका आतां. घुसपा गुंदड करपाक दॅट्स युअर जॉब. तूं कित्याक घुसपता? गुंदड करपाचे. तूं कित्याक घुसपता? विजय सरदेसाय, आन्सर घे. सिनियर लेजिस्लेटर तांचें उत्तर घे न्ही. सांगात. हांव तुका मुद्दम सांगता स्पीकर सर, घुसपा गुंदड करप, दुसरे चित्र दिवपाची प्रयत्न करप, लोकांक दिशाभूल करपाक, हांव तेजेर ना. तेणें सांगला 524 कन्वर्ट जाले. PDCC आसा तेच काम करपा अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, सो दॅट वी थ्रू वन सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज एनकरेज. नाल्यार कित्याक एक्ट केलात? आमी फुडें गेल्ले आसा. आमी वेअरहावजींग पॉलिसी अनाउन्स केल्ली आसा. लॉजिस्टिक्स एंड वेअरहावजींग पॉलिसी कित्याक केला? इंडस्ट्री येवपा जाय म्हूण. दुबय from one desert it was converted into such a progressive place. Amkai ekda ye logistics and warehousing keल्यार this can be one of the largest trading hub. आमचे गोंयकार भाव भयण्यो थिंगा आहा त्यो हिंगा परत येवपाक ते शक्य आसा. ते हांव ताका सांगपाक सोदतां. वी हॅव थॉट आउट अ पॉलिसी very clearly. वी आर क्लियर इन वॉट वी डू. तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली. ताका दुसरें हांव सांगपाक सोदतां, no agricultural land has been converted in that. It has been. Not I challenge you. Put it on the table. I'll give you all the records. Natural cover and agriculture is what? All the You know the records. regional plan? Ask Digambar Kamath. He had done the regional plan behind. Because sir, if he has lung power, so kide best hai wo only bought wrong. Agricultural land convert करना आणि किती convert? Natural cover has been converted here. Sir, answer दिला in that there is the natural cover is converted. Speaker sir, एक किती चालला? आन्सराचेर नॅचरल कवर Natural cover agricultural land as per regional plan. is in the answer. You have given answer. Speaker sir, तुझा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा स्पीकर सर. Speaker sir, IPBन म्हजो आज क्वेश्चनय आशिल्लो. IPBन जेन्ना प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें आनी GIDCन प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें, ताका टायम लिमिट आसा काय ना? विदिन पर्टिक्युलर पिरियड इंडस्ट्री आकाश म्हणटा इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट. श्री विजय सरदेसाय बसून घ्यात. स्पीकर सर, अश्युरन्स दिला तो. मिनिस्टराचे नजरे काडपाक सोदता की म्हाका एक रिप्लाय आसा आनी तो रिप्लाय पळयल्यार म्हज्या लक्षांत येता की आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 33 युनिट्स आर एट टू स्टार्ट इवन आफ्टर अप्रुवल. सो अप्रुवल दितगेर हांवें क्वेश्चन विचारलो की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून कितल्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्यो, जाल्यार खुबशा इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी तांणी कांयच कंप्लीट करूं ना, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करूं ना. म्हणजे अप्रुवल जातगीर टायम लिमीट आसा काय ना स्टार्ट करपाक, और दे कॅन टेक 5 years 4 years टू स्टार्ट द वर्क. दिस इज माय क्वेश्चन. स्पीकर सर, एक हांव हांगा सांगपाक सोदतां, मान्य सगळे मेंबरांकूय खबर आसा, आमी जेन्ना परमिशनां दिता वी एक्सपेक्ट द युनिट टू कम अप इन अ रिजनेबल टायम. म्हणून ते लोनूय दिता ते कितले पिरियड दिता फारीक करपाक? 7 वर्सां दिता. 2 years मॉरिटोरियम आसता, बिकॉज मिनिमम 2 years जाय पडटा. समटायम्स अशें जाता की ड्यू टू सर्टन रिजन्स, चेंजीस इन द मार्केट, दे चेंज द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. आनी मागीर आमी परत ते बी कन्सिडरेशन येता. आनी आतां फुडलें हांव सांगपाक सोदतां, आमचें आतां डिजिटायझेशन चालू आसा इन GIDC. म्हणजे एवरीथींग वील बी मॅप्ड, and I think within 2 months or something that will become a reality.
we will know which unit is closed, how much land has been given, how much encroachment is there. Even for that purpose, whatever is there cleared by Investment Promotion Board, whether project has come up or not after conversion, all these details we will be getting by this digital survey what we are doing, drone survey we are doing. So we have Baba. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न इतलोच एक मिनिट. रफ टाइम कितलो दवरता काय म्हणून तुम्ही स्टार्ट करपाक ताका 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां मिनिमम कितें एक पिरियड दवरा न्ही तांकां 7 वर्सां म्हणटा तो 7 वर्सां म्हणटा तो स्पीकर सर हांव एक स्पश्ट सांगपाक सोदतां, तुमी बेश्टे हें उचामूट जाता. एकूच म्हाका सांगपा जाय, येवपाक I said within reasonable time. Once the whole exercise is digitized, when it will be available on the dashboard, all your questions will be automatically answered. कोण येऊ ना, आम्ही action. What is reasonable? I will fix a reasonable time in due course of time. Have you not seen things changing after the new investment promotion policy has reasonable come? time in due course of time. Have you not seen the ground reality after we have notified? या क्वेश्चनाची चर्चा भरपूर जाली आसा. हांव फुडें वतां. Speaker sir, Question number one. Speaker sir, Vijay जे Sardesai. मंत्री- They are playing Speaker to the sir, gallery. जो statement मंत्रीन केला, विजय अरे, सरदेसाई. लेक्यू नंबर 1B. केला, हिंगा बसून घ्या. लेक्यू नंबर 1B. on the table of the house. बसून घ्या. Speaker sir, Start I would question like number to one. place on the table लेक्यू of the नंबर house. 1B. I would Sir, like to मंत्री- space on the table of मंत्री the बसून house. This reply Start of question yours. number- start question In number this one. reply, you Vijay have Sir- stated that Vijay MS Sardesai. Delta Corp Limited, केलो कॉल आउट केलो. the area is 3,82,000 बसून घ्या. and it is partly natural cover. नेक्स्ट Area MS Vijay team Sardesai. 24 beverages, विजय it is natural cover. झालं स्टार लेक्यू नंबर 1B. My that Answer is uploaded in the computer system. मंत्री बसून घ्या. माविन जुजिनो बस बरं आता. बसून घ्या. सिनियर लीडर मॅन. Sir, orchard land आहे कितली? Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 1B. Answer as per 1B. uploaded in the computer system. Yes. Your colleague in the front is shouting so much that we have to now not only check our eyes, our ears also. Speaker sir, आता Speaker sir, Movin has got good lung power. आहा ताका lungs बरे आहे. बरे सगळे बरे आहा ताचे. Speaker sir, गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी टुरिझम डिपार्टमेंटान पयलींच्यान एक्वायर केल्या. केन्ना केन्ना एक्वायर करतना तो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्या. स्पीकर सर, ह्यो कित्याक केल्ल्यो? ह्यो सरकार टुरिझम प्रमोट करतले म्हणून प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ल्यो. आतां ताजो व्हॅल्यू कितें जाला? शेकड्यांनी पटींनी चड जाला. म्हळ्यार एक 5 रुपयांक घेतिल्ली प्रॉपर्टी अंजुना ती जातली आतां 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. तो ओरिजिनल भाटकार जो आहा ताची प्रॉपर्टी गेल्या, ताच्या पोटान दुखता पळोवन की बाबा आपली काय बरी आदली प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायर केली आनी ती इतल्याचेर पावयली म्हणून. आतां कितें करता सरकार? स्पीकर सर, सरकार ह्यो टुरिझमाच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो लिस्ट करून सगळ्यो डिसइन्वेस्ट करीत आहा, म्हळ्यार प्रायवेट एंटिटीक दीत आहा. आनी कश्यो दिता? 30 वर्सां प्लस 30 वर्सां. आमी कोण 60 वर्सां हांगा उरपाचें ना. मोविनाचो लंग कितलोय आसूं आनी 60 वर्सां उरपाचो लंग ना. हो 100% आमी 60 वर्सां कोण उरचे ना. सो आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर पसून आमी सामके न्हिदोवन ह्यो प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्यांक दिवपाक लागल्या. सो एक टायमार स्पीकर सर एक डिसइन्वेस्टमेंट कमिशन म्हणून आहलें इंडियेचें, अरुण शौरी चेअरमॅन बी आहलो. ते भशेन आमचें डिसइन्वेस्टमेंट ओव्हरड्रायव्ह चालू आहा. स्पीकर सर, आतां म्हज्या मंत्र्याक एक स्पेसिफीक क्वेश्चन. कितल्यो प्रॉपर्टी तुजे कडेन उरल्या आनी कितल्यो तुवें दिल्या आनी त्यो खंयच्यो आनी खंयच्यो त्यो दिवपाच्या प्रोसेसान आहा, ऑन द वे खंयच्यो आहा त्यो मातश्यो सांगच्यो. Speaker sir, आनी स्पीकर सर, हें सांगतना मातशें गांव सांगचें. प्रश्न विचारले न्ही ना, तुमी? गांव सांगचें. अशें सर्वे नंबर हें तें अशें नाका, गांवाचें सांगचें. Speaker sir, बाब विजय सरदेसाईन जो प्रश्न विचारला हातून एखादी TCP मिनिस्टर असताना विजय स्वतःच आन्सर काडटालो. कितें करतालो? तू स्वतः आन्सर काडटालो तेन्ना थ्रू 16B थ्रू अदर चॅनल्स. आतां कितें जाता स्पीकर सर, वेन वी आर इन गोवा वी आर अ प्रिफर्ड टुरिझम डेस्टिनेशन एंड एज टुरिझम डेस्टिनेशन गव्हर्मेंट स्वतः बिझनेसान पडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न येता.
ताणें जशें म्हणलें खुबश्यो प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो ज्यो एक्वायर केल्ल्यो त्यो एक्वायर्ड केल्ल्यो प्रॉपर्टीज खुबश्यो वेर ट्रान्सफर्ड टू गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचेच विंग SPV आणि अंडर GTDC वी लीज्ड आउट दीस वी मेड दीस प्रॉपर्टीज एज आवर ओन रेजिडेन्सीज जवळजवळ 10 का 11 प्रॉपर्टीज आम्ही स्वतःच्यो GTDC प्रॉपर्टीज केली कळंगुटे पणजे मिरामार ओल्ड गोवा अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर केली ओवर द टायम वी स्टार्टेड टेकिंग पीपल आज स्पीकर सर ते अशें जावंक लागलें की आमचो शिकिल्लो भुरगो गोंयकार जो आमकां LDC म्हणून जाता ताका आमी पगार दिवंक पावता 20, 22, 24 हजार रुपया पूण जो आमी मदीं पयलीं घेतिल्लो मनीस हू मायट हॅव बीन अ माली ऑल्सो गार्डनर ताका आज पगार जवळ जवळ जाला अबाउट 54,000 to 70,000 रुपीज फॉर दॅट गार्डनर कित्याक इतली वर्सां काम केलें म्हणून ताज्या प्रमाणे ताका मेळ्ळें हातून लॉजीक ऑफ रनिंग बिझनेस डजन अरायज सो आय थिंक समटायम बॅक स्पीकर सर देर वॉज अ व्हेरी क्लियर इंटेंट की गव्हर्मेंट हाजे फुडें फॅसिलिटेटर म्हणून रावतलो आनी बिझनेसान भितर पडचो ना म्हणून एक पार्ट जालो दुसरो पार्ट आमी जेन्ना आज गव्हर्मेंट म्हणटा आज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमा कडेन व्हडल्यो प्रॉपर्टी तश्यो उरुना स्पीकर सर विच हॅव ऑलरेडी बीन गॉन आउट आर इन वेरियस स्टेजीस ज्यो मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज आशिल्ल्यो त्यो आमी SPV आमच्या GTDC ट्रान्सफर केल्यो आनी GTDCच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव ट्रान्सफर्ड टू वी हॅव सायन्ड एग्रीमेंट्स विथ वेरियस पीपल फॉर वेरियस टायप ऑफ हॉटेल अँड हॉटेल इन्व्हेंटरी आज एक वाटेन दाबोली आसा आनी एक वाटेन मोपा आसा आज आमकां स्वता रेजिस्टर्ड हॉटेल्स आर रफली अबाउट 6,000 आणि अवेलेबल रूम इन्व्हेंटरी इज अबाउट 85,042 हे टोटल रूम इन्व्हेंटरी आमचो 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार आज आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटात अँड वेन वी आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द बीचीस वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज देअर स्पीकर सर ताज्या खातीर आमी पयलीं म्हणल्यार आमचो इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना काल पयर व्हडलो हें जालो दाबोली आनी मोपाचेर मुख्यमंत्र्यान व्हेरी क्लियरली सांगलां I think along with my colleague Bob Mavin and Ami, along with Mukhyamantri, we will solve that issue of additional flights coming. पयर तांणी वाद कितें घालो की हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून आमी मानता हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून थंयच्यान चड येवच्यो पडल्यो आतां थंयच्यान इंटरनॅशनल समज चड येतल्यो आनी रावतले तांकां रावपाची इन्व्हेंटरी खंय तयार करतले सो वन इम्पॉर्टंट थिंग इज वी नीड टू लुक एट इन्फ्रास्ट्रक्चर other than infrastructure speaker sir we are moving with a theme other than Goa beyond beaches we are saying quality over quantity जेन्ना आमी म्हणटा बरे लोक जाय बऱ्या लोकांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करचें पडटलें आतां 2016च्यान थोडे एग्रीमेंट सायन केल्ले आशिल्ले देवर सर्टन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ CRZ बाकीचे एक इश्यूज CSक घेवन आमी ताजे रिव्यू घेतलो आनी ते जाता इतले बेगीन चालीक लावचे म्हणून आमचें एक धोरण आसा कित्याक वी नीड टू मीट अप विथ द इन्व्हेंटरी ऑफ द रूम्स कमिंग टू DOT स्पीकर सर ऑलरेडी दीस हॅज बीन गिवन इन Annexure A सगळो वाचूं काय तुझ्या कडेन आसा नाका 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 तूं एनेक्शरीन कितें दिवंक ना तें हांव सांगता तुका ना सकाळी दिलें मरे तें ताजे मागीर तुका सांगता हां सांग स्पीकर सर सोबेता मरे सादो ना ना कळ्ळें ना सोबेता सांग सांग Annexure A दितकच स्पीकर सर ताका सगळ्यो प्रॉपर्टीज विच हॅव बीन गिवन आउट आमी दिल्या विच आर इन द फेज ऑफ गिविंग आउट ऑल्सो आमी उलयल्या सो ताजे बद्दल कितें आसा विचारूं स्पीकर सर मंत्र्यान क्लियर कट सांगलां की आनी टुरिझम इज नॉट गोइंग टू बी इन द बिझनेस ऑफ बिझनेस जे कितें आसा तें आमी दितले हें ताणें क्लियर केल्लें सो आतां ताणें Annexure A ची खबर सांगली स्पीकर सर Annexure A ताणें रेजिडन्सीज म्हणून जी हॉटेलां आशिल्लीं टुरिस्ट हॉस्टेल ही कितें कोलवा रेजिडन्सी मिरामार रेजिडन्सी हाजें ताणें कांय सांगूंक ना आनी कांय ताणें मेन्शन करूंक ना आनी हो आतां एडिशनल Annexure दिल्या तातूंतय ताणें रेजिडन्सीचें कांय म्हणूंक ना बट क्रूज सिल्वाचे माननीय आमदार क्रूज सिल्वाचो एक अनस्टार्ड क्वेश्चन आहा तो सांगता की तांचे कडेन ब्रिटोना रेजिडन्सी आहा मिरामार रेजिडन्सी आहा कोलवा रेजिडन्सी आहा फर्मागुडी रेजिडन्सी आहा मये रेजिडन्सी आहा म्हापसा रेजिडन्सी आहा वास्को रेजिडन्सी आहा आनी ओल्ड गोवा रेजिडन्सी आहा हातूंतले ब्रिटोना मिरामार आनी कोलवा तांणी 30+30 म्हळ्यार 60 वर्सां खातीर दिली म्हणून स्पीकर सर आतां कोलवा म्हणटा ते आमी साश्टीकार आमकां लागीं जाता सो कोलवा कोणाक दिली कोणाक मेळ्ळी सर कोलवा हो म्हाका म्हजो एक प्रश्न आहा आनीक हांगा आयकलां आमी स्पीकर सर क्वॉल्टरटॅक म्हण थंय बसताले आमी सगळे स्टुडंट लिडर सवाय च्या मेळटालो थंयच मांडवीच्या ऑपोजीट क्वॉल्टरटॅकान बसप आनी प्लॅन करप हांवेंच न्ही हे व्हडले व्हडले मनीस जावन गेल्ले आहा ते थंयच क्वॉल्टरटॅकान प्लॅनिंग करताले स्पीकर सर हांवें आयकलां की ती बी क्वॉल्टरटॅकूय बी दिलें म्हणून आनी दिलें कशें
आयकलां ते भशेन 63 lakhs per year आनी कॅबिनेटाक व्हरून दिले म्हणून. स्पीकर सर, म्हजो 2 क्वेश्चन आहा. एक, कोलवा कोणाक दिली? दुसरी, क्वॉर्टरडॅक कोणाक दिली? क्वॉर्टरडॅकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली? स्पीकर सर, पयलो ताजो प्रश्न आशिल्लो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन कितल्यो प्रॉपर्टीज आसात काय म्हणून. ताजें उत्तर हांवें दिलां. ताणें गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना खातीर जी आसा ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो तो म्हाका विचारनाशिल्ल्यो. बट अदर एलक्यूज हॅव ऑलरेडी कॅरीड दॅट रिप्लायज. हांव समजता की तुवें ते सगळ्यो पळयल्यो आसतल्यो. स्पीकर सर, कोलवाची प्रॉपर्टी which he is talking about, roughly to the area of 13,633.48 square meters under survey number 37/1, 37/2, 37/3, 37/4A, 37/5 and 37/6 of village Kolwa Taluka. हीच विचारता मरे? रेसिडेन्सी रे? हीच तुझीच रेसिडेन्सीच. ती रेसिडेन्सी स्पीकर सर, we have taken under private investment mode which has been developed, build, finance, operate and transfer basis. कितले पयशांक? Total UCF upfront concession fee स्पीकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores plus 5% of revenue share on the gross turnover which will be there for the 2 terms of 30 years each. आता मनीषाक आमी जेन्ना लँड दिता स्पीकर सर 13,000, तो आमकां बांदच्या पयलीं लँड फक्त फायनलायज जाता तेन्ना 19-20 कोटी आमकां तो अपफ्रंट कन्सेशन फी दिता. हाज्या मागीर तो बांदून जातकर ही विल स्टार्ट पेइंग अस ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू 5% एज अ पार्ट विच इज देर. हातून स्पीकर सर, दीस प्रोसेस हॅज बीन देर वे लँड होल्डिंग हॅज बीन देर. आनी आमी तातून काय बांदना, इन्वेस्ट करना, कांयच करना. ते लँड फुडें बांदपाचें काम तो येतलो, तो इन्वेस्टर करतलो, तो बांदतलो, तो इन्व्हेंटरी तयार करतलो आनी सावथाक इन्व्हेंटरी तयार करतलो, नॉर्थाक न्हय, which complements the idea of दाबोली उरतली म्हणून. So we are very clear, Speaker sir, on the steps which we are taking. कोलवा खातीर ही घेतिल्ली आसा. Name of SPV which was given is one MGV Food Design Company Private Limited who was the successful bidder. ही जाली तुजी एक. दुसरी खंयची जाय? क्वॉर्टरडॅक. Speaker sir, पणजे पार्क, पेंजीम पार्क, Speaker sir, has got a big history for the number of years that was there. थंय जेन्ना रेंट येना जालें, जेन्ना आमकां नंबर ऑफ इयर्स सोंपले, that is the time Department of Tourism has taken the process and completed and taken the property back. आता प्रॉपर्टी घेतकर हांवें 2 पार्ट आशिल्ले. एक इज डेव्हलपिंग इट in terms of the same thought process of how we want to take it. तुवें म्हणलें पळय कॅबिनेटा खातीर जाय पडलें, कॅबिनेटा खातीर कित्याक जाय पडलें तें सांगता तुका. Speaker sir, total land area is 5,854 square meters which is there, which was being used as a park with minimum restaurant आणि बाकीचे banquet facilities. हीच facilities फुडें वता आसतना जेन्ना फुडें वेली तेन्ना people of Panjim were of the opinion that थंय कांयच हाय रायज येवचे न्ही, बिल्डिंग येवची न्ही, 6 मजले येवचे न्ही, कांयच जावचें न्ही, आसा तशेंच चलोवचें म्हणून हे तांची मागणी आशिल्ली. ही मागणी तांची घेवन we ensure that the place keeping restoring the same things without having a high rise building, without any construction of going up, we will ensure that the place in similar manner will be done respecting the sentiments of our people, where the chief minister intervened and said की आसा तशेंच आसूं न्ही म्हणून. आता हो जागो आसा तसोच आशिल्लो cannot be compared to EDC. जेन्ना फायल फायनान्साक गेल्ली आशिल्ली तेन्ना फायनान्स सेड की तुमी वाडयना कित्याक काय म्हणून. आमी वाडयल्ले 6 फ्लोर जाल्यार पणजे परत बॉब मारतले आशिल्ले आनी बाबुशाच्या आमच्या नांवार बॉब आसले आशिल्ली. इज अ लोकल MLA देर ऑल्सो. He was also of the opinion that we shouldn't have anything which distracts. CRZ लागणार होता. एक मिनिट रे. CRZ लागणार. राव एक मिनिट. Which distracts anything more. So Speaker sir, जेन्ना आमी आज टेंडर केला development and maintenance of tourist infrastructure near Panji ferry point, we are ensuring that we are not going high rise and we are going with the same thing available and ensuring that the same whoever comes in does the same type of model and runs it. ताज्या खातीर Speaker sir, जो ताजे total finalize जालो अजून ताका LOA issue जाला, agreement signed जावना, is roughly 63 lakhs per year plus taxes. This is how it has been signed, Speaker sir, for generating revenue to the department for a property which was already generating revenue of only 27 lakhs rupees per year. कितें आशिल्लो amount तो आज 63 lakhs rupees आमकां वर्साक मेळटा. स्पीकर सर, म्हळ्यार 5,850 स्क्वेअर मिटर्स पणजे जमीन 63 lakhs पर इयर दिली तुम्ही आणि तुम्ही खुश तुम्ही कॅबिनेट. हांव घेतालो मरे ती, म्हाकाच दिवपाची तुम्ही. तो घेवपाचो मरे,
तर कोणूय घेवपाचो मरे तुम्ही करपाचें मरे. एक म्हाका सांग स्पीकर सर 63 lakhs स्पीकर सर हाका पणजे सवय 5,800. सर हांवें विजयान बरोबर काम केलं ताका MLA सवयूच. सांगचें. Rate कितें आहा व्हडलो ती? पोट आणि काय ना स्पीकर म्हजो सर सादो आशिल्लो 5,854 स्क्वेअर टेंडर आसतना एप्लाय कित्याक करूना पणजे पोस्टमॉर्टम करनाका स्पीकर सर एक हें आहा कशे प्रोसेसान तांणी दिली तांचो प्रोसेस टेंडर नासता तो आयक हांवूय वाचला हांगा आन्सर मेळिल्लें आहा स्पीकर सर काकुलो मॉल म्हणून आहा सगळो फामाद गोंयकार कोणूय वळखता काकुलो मॉल डिस्क्वॉलिफाय जाता हे हातून तो कोता केन्ना ताका भायर उडयतात कित्याक भायर उडयतात ताका मेळटा 48 मार्क्स आउट ऑफ 60 डेल्टा कॉर्प म्हणून जांकां तुमी इतले हेजे व्हडले मोपा बांदूंक दितात ताका मेळटा 49 आउट ऑफ 60 VSA म्हणून कोण आहा ताका मेळटा 51 आउट ऑफ 60 आनी तुमी दिला त्रिशूल म्हणून ताका मेळटा 44 आउट ऑफ 60 म्हळ्यार 44 कमी जाले ना पूण 44 मेळ्ळो ताका अलॉट जाता कसो अलॉट जाता कित्याक तुमी 40 मार्क तुमचे कडेन दवरता प्रेजेंटेशनाक ते प्रेजेंटेशनान हे सगळे फेल जाता जे डेल्टा करपाक तुमी 3 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करून दितात काय कितें तें व्हडलें हें बांदपाक ते फेल जाता क्वेश्चन कितें स्पीकर सर म्हजो सिंपल क्वेश्चन हो जो अलॉटमेंट तुम्ही केला तो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान पास जाता सांग म्हाका जाता जाल्यार स्पीकर सर हो तुम्ही अलॉटमेंट जो केला 60 मार्क्स हे आणि प्रेझेंटेशनाक कशें आणि 63 लॅक्साक येदी व्हडली प्रॉपर्टी दिल्या ती तुझी सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान बसता काय म्हणटा हांव मंत्री आन्सर उत्तर दिया. स्पीकर सर जेन्ना कोण एप्लाय करता एवरीबडी बाब विजय सरदेसाय ऑल्सो थ्रू हिज वेरियस कंपनीज कुड हॅव एप्लायड फॉर दीस पर्टिक्युलर टेंडर ही डिडंट एप्लाय आज ताका इन्फॉर्मेशन ताणें जें घेतलां ताज्या प्रमाणे टेंडर सिस्टम वॉज व्हेरी क्लियर QCBS जेन्ना करता आमकां क्वॉलिफिकेशन क्रायटेरिया पळोवन करची पडटा तशें पळोवंक गेलो जाल्यार फाल्यां डेल्टिनाक समज मेळिल्लें होच उबो रावन म्हणपाचो उठून उठून तुमी डेल्टिनाक सगळें दितात म्हणून विजय सरदेसाय. Speaker sir, the process is very clear, very transparent. After the marking system, हा तुझो फायनान्शियल बीड असता फायनान्शियल बिडा प्रमाणे जे क्वॉलिफाय जाता तांकां फायनान्शियल बीड ओपन करतात त्या फायनान्शियल बिडाक कोण ताका मेळटा ताका तें मेळटा आतां मेळटकर सगळें जातकर हो विशय हांगा करच्या पेक्षा ही शूड हॅव हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड एंड सेड आपूण तुका 50 कोटी वर्साक दिता म्हणून सॉर्टेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान हो जो तुम्ही प्रोसेस केला तो बसता 40 मार्क तुम्ही दितले तुमकां जाय ताका जो मनीस पास जाला डिस्टिंक्शनान तो तुमचे कडेन फेल जातलो आनी तुमकां जाय ताका तुम्ही दितले हे गणित बसता काय म्हणटा 40 मार्क तुम्ही दिता सगळ्यांक तुम्ही फेल करता तुका जाय ताका तू 40 40 दिता आनी ह्या सायडीन तू मार्क पडटा ते भायर उडोवपाचे CBC गायडलायन्स केन्ना येता ताणें सांगून म्हाका आमी जेन्ना टेंडर सिस्टम फॉलो करता अँड वी आर गोईंग बाय मार्किंग सिस्टम ऑफ द टेक्निकल अँड फायनान्शियल तुका CBC गायडलायन्स हातून कितें येता आणि CBC कित्याक लागता CBC 100% जातलेच तें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट पुटिंग दॅट CBC हियर आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम आवर हॉनरेबल MLA who's put it up CBC हांगा कित्याक लागता ऑन वॉट स्पीकर सर प्रोसिजर CBC सगळ्याक लागता आम्ही प्रोसिजर सांगचे म्हाका CBC लागला बायपास एनी प्रोसिजर स्पीकर सर सुदिनान सांगचे CBC लागला म्हणून ऑल टेंडर्स कम अंडर CBC वी आर इन प्रोसिजर ऑल टेंडर्स कम अंडर CBC देयर आर CBC गाइडलाइंस स्पीकर सर एवरी प्रोसिजर एस्पेक्ट आम्ही करूनच whether it is law department फाइल कॉल करची whether it is law whether it is law department बरं मला एक स्टेटमेंट द्या तुम्ही सर की CBC गाइडलाइन तुमका लागना म्हणून CBC गाइडलाइन्स कशा लागतात सांग मरे दे स्पीकर सर CBC गाइडलाइन लागता कशा सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गाइडलाइन्स गोया एप्लिकेबल ना म्हणून तुम्ही by procedure when we are doing it is not a question of one start question number 2 speaker sir it is not the question of one Ponji Park or one Kolwa property the procedures followed which are there are which are sanctioned guidelines which we follow I mean question number 2 to ask question number 2C 2C Judge because answer is as per cyclostyle because I mean computer sheet because sir हे आता I am raising one issue हांव पंचायत मेंबरांक फॉरलो ना I am nobody to give them a character certificate they get elected back again if they are good आता what has happened is
कोण येता पंचायतांत सेक्रेटरी सरपंचाक काडटा व्हिडिओ काडटा आनी व्हिडिओ व्हायरल करता. तो व्हिडिओचेर कितें उलयता ते पंचायत मेंबरा फॅमिली आहा, ते सरपंचाक कोणें जालें आहा, कोण म्हणटा पयशे केले, कोण म्हणटा हे केले. पयशे तसो पॉलिटिक्स जायना. आनी पॉलिटिक्सांत कोण पड पयशे करता आनी लोकांचे म्हणा तो गारोयता. इट इज व्हेरी क्लियर. आतां स्पीकर सर, वॉट आय वॉन्ट टू नो, हें आतां पंचायत मेंबरांक व्हिडिओ काडप, इन व्हिडिओ तेंकोवप, कितें चल्लां? समवेर दीस हॅज टू स्टॉप. एलिगेशन कितें? एलिगेशन व्हडलीं इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह ना ते मनीस येताय आनी एलिगेशन कोत्ताय. ना ते मनीस केन्ना इलेक्शन जिखलो ना. इलेक्शन जिखोल ताका खबर आसा इलेक्शन म्हणल्यार कितें तें. आनी उलोवप कितें? कोण हो येसलो, कोण तो येसलो, आनी उतर कितें? ही भाशा कितें? तुका प्रोसिजर आहा. तुका you have your all rights to complain. You have your rights to go to the different agencies if your work is not done. What I'm saying is, when this will stop and what action you take? Will these viral videos be deleted with this baseless allegations? There is no investigation. Kon kideं ulaytalo? Will this work? Will this social media, which is wrong use of social media, will it stop? I would like to know. Because how long this can take place? Character assassination, character certificate कोण दिता? Finally तू लोक इलेक्ट जाता. हे कोण दिवपा कोण न्ही? म्हाका दिसता तुवें स्पेसिफीक प्रश्न विचारलो बरो. हांव म्हणटा तूं बेसीक क्वेश्चन तूं केन्ना हे स्टॉप करता पंचायतान वचपाचें आनी सगळें बंद करपाचें? तुका आहा तूं भायर काड व्हिडिओ कितें कोत्तें कर, हांव प्रॉब्लेम ना. तुजो प्रश्न कितें? मुगे क्वेश्चन, when you will stop this हे पंचायता येयन सरपंचांक सेक्रेटरीचेर पंचायता येयन भितर व्हिडिओ काडटा. when this will stop, what action you propose to take against it? Will you delete those videos? I would like to know. Will you take action to delete such videos? स्पीकर सर, मान्य आमदारा रिजनल लॉरेन्सो खबर आसा व्हिडिओ सगळ्यांचेर काडटा आनी आमचेरूय काडटा, सगळे मान्य मेंबर आहात आनी कसले कसले काडटा. इट इज लायक हिटींग बिलो द बेल्ट. सोशल मिडिया म्हळ्यार आज तशें जाला. आतां एक पंचायतीन तरी, दिस इज वन आयसोलेटेड केस, प्रत्येक कडेन तरी जातालें जाल्यार आय कुड हॅव थॉट ऑफ समथींग. बट स्टील, सिन्स ही हॅज रेज द इश्यू इन द हाऊस, आय विल एक्झामीन वॉट कॅन बी डन. आय थिंक sufficient laws are there to take action against the people doing such a thing. It is not, I don't need anything to be done under Panchayati Raj Act. पूण एक मुद्दम सांगता स्पीकर सर, रिसंटली तुमकां एक टायमा न्यू मोटर व्हेकल एक्ट जालें तेन्ना कशे व्हिडिओ आमचेरूय येताले, तुमी पळय. 15-year scrapping policy is only for government vehicle. I said, but center is pressing, they are pressing in all the states. पण आमी ते पोस्टपोन करून घेयला. तरी आसतना कसले कसले व्हिडिओ, अक्षरशः सारखे बुरश्यो उतरां आमकां उलयला. पूण आय हॅव टू इग्नोर दॅट बिकॉज ते लोक तितलेच म्हणजे तेच कॅटेगरीचे असता. सो वाय शूड बॉदर? सेम वे अ पंच मेंबर, वाय शूड ही बॉदर? दिस इज द सोशल मिडिया, एज ऑफ सोशल मिडिया. थोडे घर वापर करता जाल्यार कितें करपा जाता? सो हॅव लिटल पेशन्स. इफ यू स्पेसिफिकली put a complaint to the department, अशें जाला आनी तरी करपा जाय, then I will definitely take action. पूण स्पेसिफिकली असले सोशल मिडियाचेर येता ते बंद करपा जाय अशें जावपा ना. ना हांव तुका बंद कर म्हणना. सोशल मिडियाचेर कितें तितलें पंचायतां भितर येयन. You stop that. You issue a circular where in the panchayats at least, where secretary कितें जाता, secretary सरपंच तूं हें कोन्ना. Nobody is listening to, nobody is keeping, allowing them or stopping them. So will you stop in the panchayat, in the office premises? Anybody coming and taking a video, maybe good or bad, inside the panchayat premises, will you not take steps to stop this? Issue a circular where nobody can come inside the panchayat office. Oh, one second. Panchayat members, sarpanch tuk sangpa na. But character assassination कित्याक? व्हिडिओ बरे काडले जाल्यार प्रॉब्लेम ना. कॅरेक्टर एसोसिएशन कित्याक? कोण कॅरेक्टर एसोसिएशन करपाक? सर, ताका हांव एकूच सांगपाक सोदतां, स्पेसिफिकली ऑन दॅट, सिन्स इट इज अ आयसोलेटेड इन्सिडेंट, इफ ही गिव्स मी अ कंप्लेन, आय विल सी अंडर वॉट लॉ आय कॅन एक्ट अगेन्स्ट दॅट पर्सन. पूण तुमकांय खबर आसा, सगळ्या सभागृहाक खबर आसा कशे काडून लोक सगळे नेगेटिव्ह करतात ते. सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही बिग स्टेटमेंट. The shocking act of gang rape and assault on 2 women in Manipur is an insult to the law-abiding civil society of the country. Firstly,
being a responsible citizen of this country, and also I, the Chief Minister of Goa, my heart is full of pain and anger, and I convey the sentiment of solidarity with the victim of the unfortunate incident. I am sure that, as rightly expressed by Honorable Prime Minister Sri Modi ji, the Government of India will take the strongest possible actions against the culprit. Speaker sir, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता कोणाक तरी व्हडलें नाटक करपाचें ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा इन्सिडन्स, आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नक्कीच म्हणजे ताजेर स्ट्रॉंग एक्शन हे अगेन्स्ट घेतले हें आमकां खबर आसा. त्या खातीर आमचो सेंटिमेंट्स हो त्यांच्या. स्पीकर सर, 1 मिनिट जे 1 मिनिट सायलेन्स दवरचें आमी. जालो सीएम मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो. 0 ओवर श्री विरेश बोरकार. येस तुम्ही फक्त स्पीकर सर, मेन्शन करा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans who are working and those visiting Goa Medical College and Hospital, and all students traveling to Kujira School Complex, has the area in front of the hospital compounds and subway at Bambolim is flooded due to heavy rainfall. Speaker sir, GMCच्या भायल्यान सर्व्हिस रोड आसा, उदक भरलेलें आसा, खूप गरजेचें आसा ते सॉल्व करपाचें आनी तो मेन प्रायम रोड आसा हायवेच्या सायडीक NH 66च्या सायडीक. ना कांय नाका. येस एल्टन डिकोस्टा. त्याने पळय सांगला पळय तेजें उतर दिता न्ही, 1 सेकंडान दिता. तो पळय सांगता उदक भरता पळय, इट इज फॉर वेरियस रिजन्स. थंय अंडरग्राउंड केबलिंग घातले, गटर ब्लॉक जाला, तेजेर काम चालू आहा, ते इश्यूज ऑलरेडी. श्री एल्टन डिकोस्टा. Because of fear and anxiety in the minds of general public regarding the income certificate for widow pension DSS scheme, it is mandatory to show income of the family below 24,000 to avail these schemes. The income limit should be raised to at least 2 lakhs instead of 24,000 to provide more accessibility for the deserving persons. श्री क्रूज सिल्वा. Fear and anxiety in the mind of SC, ST and OBC eligible candidate aspiring to take admission for postgraduate programs of GMC and dental college were non-implementation of reservation for SC, ST and OBC candidates despite notifying circular to that effect as counseling session for admission is likely to be announced at any stage. I strongly demand that these reservation rules ensuring a fair and transparent manner of admission to all candidates be notified and implemented urgently for giving admission in academic year 23-24. Sir, Shri Vijay Sardesai. Fear and anxiety in the minds of the people, especially physically disabled and senior citizens who face hardships to access the existing civil and criminal courts in Margao and Panjim due to lack of elevators, lack of parking space, lack of clean toilets. I call upon the Minister to address these issues as a matter of urgency that the people visiting the courts, especially physically disabled, senior citizens, lawyers and general public can access the justice system with dignity. Shri Benji Vegas. Fear and anxiety in the minds of all the farmers all over Goa, as the agriculture department has sent letters to the farmers saying to refund 6,000 rupees towards the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana for either not fulfilling the eligibility criteria or those who pay income tax and had applied for the scheme. It was the duty of the central government to ensure and make sure that only eligible farmers are dispersed with the scheme benefit. Due to this failure, the poor farmers cannot be held responsible to refund the said amount of 6,000 rupees. Measures the government intends to take. Shri Premin Chet. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Sodon in Mayam constituency on account of fatal death of a person, Sri Nonu Surya Valvaikar, age 58 years, Karabat Sodon, due to an accident that occurred on 2/5/2023, skidding from the scooter
on the newly erected speed breaker causing head injury near Gopal Krishna temple. Speaker sir, हांव मागीर मेन्शन करपाक श्री सोदतां. संकल्प आमोणकर बस स्टेटमेंट हे केलें तुवें संकल्प आमोणकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Murmagaon Taluka and Goan fishermen regarding the discontinuation of Goa valued headed tax, that is VAT, based subsidy on HSD oil, that is diesel, consumed by fishing vessel scheme. The fishermen of Goa have been largely dependent on this subsidy. लक्ष्य जी सूचना की श्री कार्लोस फेरेरा. आज बेगीन सोंपोनी दोनूय सोंपोनी दोन तिनूय सोंप सुरू कर. आज डिमांड हा फास्ट सांग. हय. Honorable Speaker, नाही मागे श्री कार्लोस फेरेरा. fear and anxiety amongst the people of Pedeng, Kamarkazan, Akoi in Mapsa city, which falls in Aldona constituency, regarding the operation of the STP plant at Kamarkazan, which is sought to be operated illegally, which is causing the drying up of wells and sure likelihood of contamination of groundwater, thus rendering groundwater unfit for human consumption and danger of illness. The steps the government proposes to take in this matter. श्री PW Minister. STP at Kamarkan Mapsa is yet to be commissioned. Very basis of operation of STP is to avoid contamination of groundwater. Since STP is not operational presently, there should be no fear and anxiety of the mind of people as regards to the accept of contamination of groundwater for human consumption. Drying of well is not related to STP. Honorable Speaker, this very STP in Kamarkazan, we have got RTI reply. The specific question was whether the above project was granted consent to establish. Establish is the first procedure before you go for operation. And the answer is consent to establish application was rejected. I'm placing this on the floor of the House. I'm giving one copy to the Honorable Minister. If this STP consent to establish was rejected, how is the government going ahead with this STP plant? It will be totally illegal to even continue any works on this when it is application was rejected. Please look at the reply number 1A. Consent to establish application was rejected. They are trying to connect pipes of the houses and all that. I understand the need and necessity, but this is very low lying. Please understand that this, even the pipes which have been laid on the roads, water is bubbling out and coming out like springs. And being low level, it is contaminating the groundwater. Natural water has got inside it. Forget the rainwater, we are talking even before the rain. The natural water has gone into these pipes. That means the piping work is not proper. And if this kind of works are allowed to continue and you allow to STP plant to operate, it will be a disaster over there. Speaker sir, I have answered that the plant which was set up, I think many years back, under the JICA project. Now, whether it has got, because your question was not relating to that commission. If you had answered that, I would have put it broad. Now you have just given me something. I'll come back to you and tell you all details whether the STP had a consent to operate or no. Because you have given me right to information, you have given me. No. My question is very clear, which is sought to be operated illegally. Yeah, that's what I'm saying. It is wide enough to say it is. If we have not commissioned the plant, if we have not started the plant, you can't even, the consent to establish must be to start. No, that's what I'm saying. So what I'm trying to say. Commissioning is consent to operate. Because sir, what I'm trying to say is this question, the calling attention raised by my colleague, Honorable MLA Carlos Ferreira, which is sought to be operated illegally, is if we started it. We have not started it yet, Speaker sir. And if it has to be started, we will take all things and to start, Speaker sir. No, I'm just trying to make this clear. Your operation can start when you first have the first step, which is the consent to establish. And then you require consent to operate. It doesn't have the first step, so how can you go to the second step? They already started trial runs. That's what I'm trying to tell. See,
what you have given me under right of information is whether the above project was you have given, now it is not specific whether the question you have asked in your RTI and what you have given me in the table of the House. With reference to application hereby I inform you under whether the above project was, now which is the above project, I don't know what is. I'm making a statement, this is the same Kamar. No, you are making a statement, I am answering on your statement only. Yeah. The answer whether the above project was granting step, now which is the above, there is nothing here in reference of above. I can give that No, that's immediately. not there, that's what I'll I'm give saying. that. I will examine and come back to you, because here when you have given me something, it is above, now what is above, the sky, the... No, but this is your reply of your I department. don't know, Speaker sir. Speaker sir, I am not aware to what is reply. So what I am saying is, I will examine and come back to you about the consent to operate. That's very simple I have given. Next. Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the public and legal fraternity of Salsit Taluka regarding the inordinate delay in services rendered by the Office of the Sub-Registrar cum Civil Registrar of Salsit. The office handles large number of property conveyance transactions as well as notarial services and the issue of certified copies of old records, and happens to be one of the highest revenue earners of stamp duty, registration fees, etc. However, the posting of 2 sub-registrars is found to be woefully inadequate as it affects time delivery of public services. For example, approval of sale deeds and NGDRS portal the portal takes abnormally long time. Action the government proposes to take, because this is a significant issue and requires to be addressed. Speaker sir, the law department had moved a proposal for filling up 5 posts of civil register cum sub register to the Goa Public Service Commission. However, the commission recommended only 4 names for filling up the post of civil registration cum sub register. Further, only 3 candidates out of the 4 have given their acceptance. The incidents and medical was received on 19/7/23. The file has been moved for issuing the order for appointing of the civil register cum sub register. The government will post 1 civil register cum sub register in the office of the civil registration cum sub register Salsit immediately. In the meantime, the 2 civil register cum sub register who are posted in Salsit have cleared most of the backlog, and whatever is pending shall be cleared within the next 3-4 days, thereby ensuring that there is no inconvenience to the citizens. Speaker, sir, that office also requires a little revamp. There is no place there. Plus the old records which are there, or rather the civil registrar which does records the other registrations of marriage and all that. There is lokak bhurpur tras jata. So I am raising this issue. You have to solve that problem. Ek sub-registrar noigan, plus tenge printer, tengele bare even systems which are working there are not proper. Manje teng lagum bare tras jatat. Even now with the new system wherein you have to first submit your draft, you have to get your approval of the sale deed online. There are a lot of issues. Ek this dotar tinga enzalo ting dotar kon gelo nimanokta. Document gin gelo suddenly kite detail namu sarke tek katta putun dhatte. All these issues you have to address, because general public kon eta ek sale deed korpak to bad bahar sa eta. Te 1-2-4 disa eta hasha ek sale deed korpak. Aprange time kan, push kan, sogeli kon. Means he is spending money to come and do the sale deed or whatever, or gift deed, or could be anything, could be a succession deed. Take a last minute problem jata. All these issues, I have a feeling that you have to address it, especially the Margaon office. Or you shift the office, or shift the births and registration, other part you shift, conveyance separate kor, deed separate kor. There is no much place there also. Public also don't have place to sit down. So I would request the Honorable Minister to pay attention and focus to that office. Because as it is now, with GST being the government is talking of increasing revenues. How will this happen when you don't give them good service? Rather, it is essential part even as far as the state budgets and state finances are concerned. So I would request the Minister to look into this very seriously and see that the issues are solved over there. 1 sub-registrar plus other staff also. Computers, tengele, printers,
तेंगेले net services breakdown जाता एके पावटी. So I would request the minister to look into this and give an assurance that the people will get relief in just few days, because it's not a big thing. Speaker sir, that office has been bought by the government long back. It is there. Now shifting that office, I am not aware, but within the existing system of the office, we have improvised. And I'm sure that I will just give small figures that every day we received around 50 to 60 drafts. Out of that, 30 to 40 are made. 30 to 40 sale deeds are made every day. Total document registered in the calendar year of 23 is 3,131. Marriage correction applications received every day is 20 per day. Marriage correction appointment are 4 to 5 days. Marriage registration is 7 to 8. Declaration is 7 to 8. Total marriage registration per day received for application is 20 approximately. So all this, especially what you said about birth and deaths. See, birth and deaths, after Honorable Chief Minister has taken over, we have made entirely available online. If you click on a button, and some more documents we are going to make online. And marriages, birth certificates prior to 1971, before 1969, are with the system at the register office. Otherwise, after all, birth and deaths are with the planning and statistics department and with the local panchayats. We are also trying to give the rights to the local panchayats to issue the birth and death certificates prior to 1971, because some documents are not there. Only reconstruction we will be keeping with us, but we will be giving away the issuance of birth right up to the panchayat level also, that we are working on. Secondly, marriage certificates and all documentation which is there in the sub-register, scanning we are doing. We are going to remove that. We don't want to keep. We are giving to archival department if we require archival content. Otherwise, we are scanning and putting the entire system. In future, we do not want to keep any books in our offices. We want to do a system where entire document which will be scanned and kept in the storage, and we don't want physical copies, because it is a problem of keeping, because you are aware that all documents, all these papers will wither out after some time. So we are making provisions of seeing that people are not harassed. I think after Honorable Chief Minister has taken as Chief Minister and I have been appointed, all the lines in Salsett people used to curse have gone. That you should appreciate. No more people are there in line for birth and that you are not telling me. But there is a lot of things which have improvised, and we are still improvising. Honorable Chief Minister is aware. We are working. There is a budgetary provision which is made. IT Minister, we have taken 30 crores from him, where we are digitalizing from the central fund. So the process is on, and I can assure you that whatever best way we can give people, because Honorable Chief Minister, myself, dream that we should make people for registration at their houses, and then maybe over a few months people will not have to come to the registration department to register inside the registration office, because we have sent a bill in the last assembly, if you remember. We had made a bill and sent to consent, because it is a central legislation, and somehow we are following it up. We have not got that bill vetted from the center yet. I will take Honorable CM's help, and maybe we will make a visit to get that, because we want to make digital. And to make digital, we have to change the law. For what we had made a bill in the last assembly, it is sent to the President's assent, which we have not got. So we are following up on that, and we are trying to make this department a department which is free from all problems. Means people should not come there, we will get everything at their click of their button. This is what Honorable Chief Minister and I desire to do. Because I will I would say I'm not an IT expert. Nor do I have much knowledge about our team, but I want to only tell the Chief Minister, Honorable Minister, that it is not enough to only have everything record digitalized. Because what has happened after digitalizations, everything has been hacked. And there are companies like main companies who are in computers could not even retrieve those documents. So don't think only digitalization will help. Even physical, hard copies you require. This is one part. One second. No, I will tell you before you go to the next topic. Let me finish. Speaker sir, I'll just tell you and then I'll sit. See, whatever we are taking, that people who hack, they जावचेना. तेका आमी फ्लिच म्हणून आता जेन्ना डॉक्युमेंट आसा पळय सगळे स्टोरेज जे पयली खूब जागो लागतलो, आमी डिजिटल रिकॉर्ड दवरतले इन द फॉर्म ऑफ फिल्म, आनी फिल्मान आमी करून दवरतले. तो कितें सांगता तें म्हाका खबर आसा. वी विल टेक ऑल केअर ऑफ दॅट, स्पीकर सर. And appreciate करपाक जायते हें जालां, जायते improvement जालां, हांव ना म्हणना. With leave of the speaker, may I just only place this copy of the application to the Honorable PWD Minister? Only that. Yes. I would only
I would also like to appreciate there are a lot of improvements, not that there are no improvements. He said that it is, I have not appreciated him. I want to appreciate him also for making a lot of changes. Everything will be done, but end of the day, जे सेल्डीडांक येता तांकां त्रास जाता. तेंगेले डॉक्युमेंट एक पाटी हें जालें, फायनल जालें आनी डेट फिक्स जाली. जे दिसा तेदूच मागीर कितें डिस्क्रिपन्सीज आहाय त्यो एड्रेस सायनान तांकां पत्ते वचपा पडटा. So I want these to be addressed. All other things. And the second point is digitalization alone will not help. The previous records what are there, which have been now transferred and made digital, have to be maintained. Somehow it cannot be destroyed. It has to be put in the archives, it has to put somewhere else. Office, I am not saying you shift the office or nothing. You can do improvements in the same office because you can be conservation of space. All this I am bringing, and at the same time I would request the Minister, whatever changes you have done, even sale deeds to be done at home, like for example, even deeds person succession deeds, gift deeds, that is a good system because you can do online. But I would request Minister, you put whatever it is, or sogli safety measures gun person hexal, so we need to, because these are the main records which will be used for posterity. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, honorable colleague does not have to worry. I am aware of what I am doing and I can assure him that all these thoughts will be taken care of. Number two, there was an issue about people coming for appointment after giving approval. That also has been rectified, Speaker sir. That appointment slot is kept for him or her who has taken, and if there is any shortfall in documents, they can address it there and our system is uploaded there. I have already done it, Speaker sir, you can check it for you. Thirdly, there are places where Tatkal system we have started, so that you pay a little extra, you get Tatkal slot. Now shortly we are going to start Super Tatkal by paying 50,000 rupees who wants immediately, because revenue has to come to the government. So it is not right, but people's pressure is so much. My honorable colleagues are only calling me that the slot is not available. Then what do we do? So I will tell my honorable colleagues that 50,000 slot is available, you please take it. So I am doing that, Speaker sir. So pressure comes in so much because people want. Let me finish. See, Speaker sir. Speaker sir, but then that is the way it is. Viresh Borkar. तात्काळ हा सुपर तात्काळ म्हणून आसा. आता तातूंत थोडे मनीस अशे आहा जे तूं तात्काळ कर सुपर तात्काळ कर ते कांय करीत ना, मागीर तुका फोन मारचोच पडटा, मागीर तांचे कितें करता तूं? Speaker sir, नो प्रॉब्लेम आहा. इट इज ऑल्सो ऑफ इंडिविज्युअल्स. सर 50,000 रुपया. Speaker sir, आम्ही नॉर्मलाचे जे नॉर्मल प्रोसिजर आसा ते करता. एक सब रजिस्टर 16-18 स्लॉट असता आणि ते बुक जाता. आता कोणाक इमर्जन्सी जाय आम्ही तत्काळ चालू केले 10,000 रुपया दिवन, तेही बुक जाता तर सुपर तत्काळ कित्याक करूंक पडटा. आणि म्हाका हांव ऑनरेबल MLA सांगूंक सोदता की सपोज जर ते अपलोड जावन जायना म्हाजे नोटिसा आड, आमचो जर तत्काळ सिस्टम इतलो बरो चलता की डॉक्युमेंट्स एट सर्टन टायम बिफोर 2 o'clock दिवपाक जाय. तुमच्या मना व्हरता हांव कितें थोडे मनीस आहा तुमचे की जे हू जस्ट डोंट मूव. ना म्हाका दी न्ही. I monitor, I have got a dashboard, I monitor every day, my office also monitors and I know what is happening. Thank you. Sri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to move my private member resolution. Speaker sir, to move the following resolution. This House recommends the government for developing an employment policy where job security is ensured to contract staff employed in government departments and corporations for more than 5 years. Yes. ठराव सभागृहांकर असतात. लोकांचे उलया तुम्ही. स्पीक आन्सर पहिले दिवपाची गरज ना. पहिले उलवून तो. तुका कितें उलोवपाचें तें उलय. Okay. Speaker sir, as per Economic Survey 2022-23, Director of Planning, Statistics and Evaluation, इथून Speaker sir 11th आणि 12th 39,524 हे भुरगे ह्या वर्सा पास आउट जाल्ले 2022-2023. दर वर्सा 20,000 स्टुडंट SSCक पास जाता. सगळे स्टुडंट जे आसा ते आमचे कॉमन बॅकग्रावंडांच्यान येता आनी तेंची जी फॅमिली आसा, जो पेरंट्स आसा ते खूब त्रास घेता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक. आनी
गोंयान एक जॉब मेळटलो नाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितले डिफिकल्ट टास्क जाल्ले आसा ते. हें इजी उरलेलें ना, खूब त्रास काडचे पडटा कारण हांगा सद्याक प्लॅनिंग सारकी ना, जावं हांगा सपोर्ट सिस्टम जो मेळपाक जाय तो सपोर्ट सिस्टम सारको ना. स्पीकर सर, आयज भुरग्यांक जॉब ना म्हूण भुरगे गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तेजेर कामाक वयता. स्पीकर सर, आयज म्हाजें रेजोल्युशन हे गव्हर्मेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ गव्हर्मेंटान घेतलेले आसा तेंचे बाबतींत आसा. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत सद्याक सगळे डिपार्टमेंटांनी धरून ऑलमोस्ट अरावंड 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा. हेच्या पयलू खूब फावटी जेन्ना एक्स CM आसलो मनोहर पर्रीकर तेणे 5 मार्च 2014 तेणें सांगलेलें की एक पॉलिसी हाडटलो म्हणून जी हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां रेगुलायज करपाक लागून. मागीर तीन वर्सां जालीं कांयच जावंक ना. तेजे नंतर परत 3 वर्सांनी जुलाय 2017 परतून CM मनोहर पर्रीकरान परत आश्वासन दिलें, ह्या सभागृहान आश्वासन दिलें की आमी एक रेग्युलायझेशन करपाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांक परत पॉलिसी हाडटले म्हणून, आनी ती पॉलिसी विथीन 6 म्हयन्या भितर एक्झिक्यूट जातली आनी ती चालीक लागतली म्हणून. तें जालें. मागीर परत एप्रील 2018 परत सेम जालें, परत सांगलें की पॉलिसी हाडटली म्हणून, परत चालीक लायतली म्हणून सांगलें, पण ती फुडें चालीक लागोकूच ना. आनी थंय एक मेन्शन केल्लें की फक्त लिवेर जे कोण आसा तांकां रेगुलायज करची ना म्हणून. परतून एकदां हे फावट एक आश्वासन परत करता की रेगुलायज करता म्हणून वर्सांची वर्सां वयता. आतां नेक्स्ट मन्सून सेशन 2018 आनी एक घोशणा जाली, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स टू बी रेगुलायज इन सप्टेंबर 2018. ह्या दिसा पॉलिसी हाडटले आनी परत रेगुलायज करतली म्हणून सांगलें. 2014 जालें, 2017 जालें, 2018 जालें आनी आतां 2023. सेम सरकार आसा, सेम डबल इंजीन सरकार आसा, वयरूय तो आसा, सकयलूय तो आसा. सो दोनूय सरकार आसून बसून आजून पर्यंत गोंयकारांक जें आश्वासन दिता तें आजून पर्यंत कित्याक पाळिना, आनी आजून पर्यंत जो गोंयकारांक रायट मेळपाक जाय तो आजून पर्यंत कित्याक मेळना, हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. स्पीकर सर, आयज थोडे डिपार्टमेंट्स आसा, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, कदंबा, हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD, स्कील डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर, GHRDC, हे कितलेशे डिपार्टमेंट आसा तांकां 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, आजून रेगुलायज केल्ले ना. स्पीकर सर, कितलेशे जाणांची एज वचून वेळा गेले, म्हटल्यार थोडे रिटायरमेंट बसून जाल्ले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, थोड्यांची रिटायरमेंट बसून जाला म्हणून तांकां रेगुलायजूच जावना. ते आशेन बाबडे रावल्ले की आमी केन्ना तरी रेगुलायज जातले म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना एक मनीस एक काम 10 ते 15 वर्सां करता ताका खंय ना खंय एक अपेक्षा आसता की आपूण रेगुलायज जातलो म्हणून, केन्ना ना केन्ना रेगुलायज जातलो म्हणून. बट आयज अश्यो जो नेचर क्रिएट केल्लो आसा, जॉब आसा तो टेम्पररी स्टँडर्डाचो जॉब आसा म्हणून, आनी रेगुलायझेशन जें आसा तें जायत ना. स्पीकर सर, आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हारगाय कितली वाडल्या ती. दिसान दीस म्हारगाय वाडलेली आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले जाग्यांचो जो प्रायस आसा तो गोंयकारांच्या हाती भायर गेल्लो आसा. तशेंच रेंटाक वचून रावतलो, जावं रेंट बसून फारीक करतलो, नाल्यार ते रेंट बसून फारीक करपाची इतली बसून परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली. अजून कितली मिनटां जाय मांडपाक? म्हाका एक 10 मिनटां जाय पडटली. 10 मिनटां? ना, हांव काबार करता. जालें, एक 10 मिनटां. नाही आता ताजो मांडपाक म्हणटा. सभागृहाचें कामकाज एक 5 मिनटां 5 मिनटांनी वाडयता. मांड. 10 मिनटां वाडय. तुझे विषय म्हणपाक. तर सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर, 5 मिनटां वाडय, कंप्लीट करता. What they are doing, tamasha. All that. No,